Giữa thất bại và chinh phục quyết tâm liệu nó có thể được coi là vết nhơ về sự lười biếng và thờ ơ mà giáo sư Vijay Kumar đã đánh mất hoặc thất bại nặng nề trong những năm từ 1972 đến 1981 khi gần 10 quyết tâm được thực hiện có lẽ mà không có sức mạnh ý chí mạnh mẽ mà không có thực tế. Sự thật là một giải pháp đã không được thực hiện theo đúng nghĩa của từ này. Trong 10 năm, tôi không làm gì cả. Tôi đã trở thành một người không hề có chút tự tin. Tôi không thể nhận được hướng dẫn. Không có ai trên thế giới này để giúp tôi. Có phải Chúa Krishna của tôi muốn tôi cầu xin như một người ăn xin để đi và bấm chuông cửa của mọi tiến sĩ? Tôi có nên tìm kiếm ân huệ của một giáo sư tốt bụng nào đó ở Agra hay Meerut vào thời điểm này của cuộc đời? Bây giờ là năm 1982 giữa tháng 7 năm 1968 năm 69. Lúc này tôi đã trở thành cha của một đứa con gái vừa tròn 2 tuổi. Để vợ và con gái tôi một mình và đi nhiều giờ để gặp tiến sĩ R.D. Solik của Cao đẳng Agra, người mà tôi đã tham dự các bài giảng trước đây khi còn là sinh viên. Anh ấy đã chấp nhận tôi sau khi hỏi tôi về việc quản lý của tôi giữa Bhavnagar và Agra. Anh ấy đã chỉ định cho tôi 4 nhà văn Mỹ nổi bật của thế kỷ 19 từ văn học của nó. Anh ấy cũng đề nghị mượn sách từ thư viện của trường đại học. Tôi đã đọc rất nhiều trong đúng 1 năm rưỡi và theo chỉ dẫn của người hướng dẫn, tôi đã lập một danh sách gồm 8 chủ đề cho các nghiên cứu tiếp theo về tiến sĩ. Số phận của tôi đã được xác định chắc chắn để ngăn chặn sự thăng tiến hơn nữa của tôi trong sự uyên bác này. Theo đuổi, bác sĩ Solik đã rời Agra 3 tháng trước và không để lại lời nhắn nào cho tôi. Anh ấy đã không thực hiện bất kỳ sự sắp xếp nào để đưa tôi tiếp xúc với một số bạn bè của anh ấy, những người cũng là người hướng dẫn cho văn bằng này. Anh ấy tự thể hiện mình là người bất cần nhất có thể có. 1970 hoặc 1971 trở thành những năm làm tất cả những việc khác ngoại trừ làm việc để lấy bằng tiến sĩ và nó kết thúc cho đến năm 1981. Đây là một phần trong cuộc sống của tôi đã làm tôi suy sụp. Bác sĩ Solik đã làm tan nát trái tim tôi và lần đầu tiên tôi biết thất vọng và trầm cảm có thể là gì. Tôi cảm thấy mất mát hoàn toàn cuộc sống êm đềm. Thì hiếu học thuật của tôi vẫn bị bỏ đói và tôi đã độc thoại với Chúa trong những đêm im lặng. Cảm thấy vô cùng sốc, ôi Krishna thân yêu của tôi, tại sao tôi đã dành 2 năm để nghiên cứu những nhà thơ Mỹ đó mà không đạt được viên mãn? Tại sao tiến sĩ R.B. lại sa thải tôi và để lại cho tôi một cơ cực? Đây có phải là định mệnh của tôi không? Tôi làm việc chăm chỉ nhưng đam may mắn tất cả thời gian đá mạnh vào mông của tôi. 1981 chuyện gì xảy ra với Vijay này vậy, tôi không bia y của bạn là gì? Bạn đã không trở thành một con chó lười biếng. Những năm tháng quý giá của cuộc đời này, tạm dừng tiến sĩ G.T. rất quan tâm đến sự nghiệp chuyên nghiệp của Vijay. Bằng giọng bực bội cao độ, anh ta lớn tiếng hét lên, anh đã trở thành một người đàn ông lười biếng và buông thả và tôi không thể chịu nổi sự hờ hững từ người bạn thân yêu nhất của mình. Bạn đã quên, rằng bạn đã phải học và đã phải làm việc chăm chỉ để không có gì. Nhưng tôi có thể làm gì? Tôi đã bị bỏ rơi bởi tiến sĩ Solik, bạn biết đấy. Bạn có tin rằng một hướng dẫn viên nào đó sẽ đi đến tận Bhavnagar và nói với bạn, nào Vijay, tôi sẽ là hướng dẫn viên của bạn, thưa ngài. Một sự thờ ơ im lặng len lỏi vào và cả hai chúng tôi đang nhìn nhau. Nhìn chằm chằm, không biết phải nói gì. Tôi nên làm cái quái gì thế này? Tôi nhìn anh ấy với vẻ mặt buồn. Hãy kiên quyết thực hiện bằng tiến sĩ này. Bằng và vội vã đến Agra và gặp gỡ mọi người ở đó. Hãy đến và gặp cán bộ đăng ký hoặc trưởng phòng tiếng Anh hiện tại ở đó. Đi và lục soát tất cả các con đường ở đó. Thậm chí một số peon có thể trở nên hữu ích để đạt được những gì bạn dự định. Vâng, thế là xong. Tôi phải lấy bằng tiến sĩ. Bằng mọi giá, tôi hứa với bạn, bạn thân mến. Bạn đã truyền cho tôi niềm tin rằng tôi đã đánh mất. Tôi phải trục xuất mọi suy nghĩ tiêu cực. Nó không có chỗ để tồn tại. Giữa năm 1981 G.T. đã đến tiễn tôi tại ga xe lửa. Chúc bạn là người bạn may mắn nhất. Đừng quay lại cho đến khi bạn nhận được hướng dẫn viên. Hãy cho tôi biết tình hình và thời điểm nó phát triển. Viết lại một tấm thẻ để cho tôi biết diễn biến. Khi lên tàu tôi đã ngồi vào chỗ của mình và tự đưa ra quyết định giữa năm ở đó. Tôi phải có bằng tiến sĩ. Hướng dẫn tôi thắp nén nhang mỗi khi tôi rời đi thành phố khác. Tôi nhắm mắt trong 3 phút. Tôi đã thực hiện một chuyến lưu trú ngắn hạn ở hầu hết các trường đại học và tôi đã đến gặp một giáo sư rất cao cấp. Người có một ngôi nhà gỗ trong tổ chức giáo sư. Không có gì xuất hiện, không có hậu quả, xe trống rỗng.
Between failures and conquering of resolutions, could it be sealed as a stigma of indolence and lethargy that Professor Vijay Kumar lost or suffered a gross failure during the years between 1972 to 1981 when almost 10 resolutions were made, probably without strong willpower, without actual realization? The truth is that a resolution had not been made in the true sense of the word. For 10 years I did nothing at all. I had become a person without even a dot of confidence. I cannot get a guide. There is none in this world to help me. Does my Lord Krishna wants me to beg like a beggar to go and click the doorbell of every PhD? Should I seek the grace of some kind professor at Agra or merit at this moment of life? It was now 1982, mid-July 1968 to 69. I had by this time become a father of a daughter who was just 2 years old. Leaving my wife and daughter by themselves and traveled long many hours to meet Dr. R.D. Shalak of Agra College, whose lectures I had attended earlier as a student. He accepted me after asking me about my management between Bhavnagar and Agra. He assigned to me 4 prominent American writers of 19th century from its literature. He also suggested to borrow books from the university library. I did a lot of reading for exactly a year and a half, and as directed by my guide I made a list of 8 topics for onward studies of PhD. My destiny was firmly determined to block my further advancement in this erudite pursuit. Dr. Shalak had left Agra 3 months back and had left no message to be conveyed to me. He hadn't made any arrangement to bring me into contact with some of his friends, who were also guides for this degree. He presented himself as the most careless person that could ever be. 1970 or 1971 became the years of doing all the other things except working for a doctorate degree, and it ended not till 1981. This was the part of my life that broke me down. Dr. Shalak had broken my heart, and for the first time I came to know what disappointment and depression could possibly be. I felt a total loss of smooth life. My scholarly tastes remained starved, and I held monologues with Lord God during the silent hours of nights, feeling intensely shocked. Oh my dear Krishna, why did I spend 2 years to study those American poets and not attain consummation? Why Dr. R.B. Sholak desert me and left me destitute? Is this going to be my destiny? I work hard, but Dame Luck all the time kicks hard on my buttocks. 1981 inch. What's this, Vijay, with you going on? I do not know what you mean. Haven't you become a lazy dog? Years of this precious life. A pause. Dr. JJT was seriously concerned about Vijay's professional career. In his high tone of irritation loudly shouted, "You have become a lazy and indolent man, and I cannot bear lethargy from my dearest friend. Have you forgotten that you had to study and had to work hard for nothing but what I could do? I was deserted by Dr. Sholak, you know. Do you believe that some guide would have come traveling all the way to Bhavnagar and tell you, 'Come on Vijay, I will be your guide'? Come, dear my honorable sir." A silence, indifference crept in, and we both were looking into each other, staring, knowing not what to say, what the hell I should do. I looked at him with a sad face. Make a firm resolution to do this Ph.D. degree and rush to Agra and meet people there. Go and meet the registrar or the present head of English department there. Go and ransack all avenues there. Even some peon might turn to be helpful to get what you intend. Yes, that's done. I must get a Ph.D. degree at any cost. I promise you, dear friend. You have infused my confidence that I had lost. I must banish all negative thoughts. It has no place for survival. Mid-1981. JJT came to see me off at the railway station. Wish you best of luck, friend. Don't come back till you get a guide. Let me know the situation as and when it develops. Write back a postcard to let me know the developments.
As I boarded the train, I occupied my seat and made a mid-year resolution there itself. I must have a PhD. Guide, I lighted incense sticks whenever I leave for another city. I closed my eyes for 3 minutes. I made a short sojourn of most of the colleges, and I went to see one very senior professor who had a bungalow in Professors' Society. Nothing appeared, no consequences, empty say.